Now let's move on to next question, question number 6. So that the square of an odd integer is of the form 8k plus 1. Then the question is one of the solve example of idea. So then current knows okay. So the young mamangi previous questions in what solve example 1 or 2 we discussed over. Have the any integer a hanam leram targeti integer of form any tone eva cathoni eva and a home tone eva. Then any tone ega haragana twice q plus kya give a 1 ga. Ahum thona ige haragana 3q plus 1 and 3q minus kya give a 1. Sina one of the solve example in a use to give. Next part of use to origina. Karigumba manas the pyramid is Kaina haramo manify first of Queda. Kay harmo boqueda, odd way in harmo. Means if a is equal to mana pito miva e to the edo kay waita odd. And any odd integer ma, sina any integer. Now see the order is any odd kind of integer. Other odd integer oitaragadi, odd integer do form any tone eva name. Amana 4k plus 1, amana 4k minus k form the quida, 1 you form the odd wagon. Karigumba eduna kaigumba kai wearable quida, even wearable. Again kai wearable quida, even. Even oitaragadi, magisu any tone eva yagani, magina one of them is 4k, or other one is 4k plus kya 1. Aduna sidai da question je khoina for this particular question jo ina pam di yong so that the square of n kai no khoina odd integer khoina logu diba integer a ne logu dido simple integer te kai integer ne ma odd integer ne aduna odd integer ha gi targadi odd integer ma kari kari form da leigani e do koi khang da ya de understand the go aduna this is one of your solve example the money any odd integer ma leiragadi odd integer to 4k plus 1 na tagna kai form the loina koida 4k minus 1 ki form the len would loina very simple proof ne koina solve example is na ido that means kai any integer ma koina kana ki form the lei di khange ba koina 2q kana ga 2q plus kana ga 1 or 2k plus kai 1 so aduna sida lei integer sida koina ani thokna hayo haragadi kana mamangi classes sing so high grade 2q की form द लेबदना सिगी form द लेजना कोइना कई form द लेब कवेबा कोइना even नेन सोमना कंद लेजना कई नेना कोइना odd नेन क्या दाइ कोइना जा अदुना सिदै ज लेब odd नेन हाइ तारगदी सिदा लेग्रबा a दो कई form द लेग्रबने मा 2q plus कई form द लेग्रबने मा 1 अदुना odd त 2q plus 1 की form द लेग्रबनिना सिदै ज यावरिबा q जे what is this q न हंगगदी again q दो कई अमने माजो integer अमने an integer waragadi q du kai form the leiba yarmani mazu either 2k or 2k plus kai form the koida 1 gi form the and 2k gi form the later argadi 2 into 2k di kya tare koida 4k plus kai form the later ni ma 1 kari gumba a duna koina kya ga manar mo ba 2k q duna kya ga manar mo ba 2k plus kya ga 1 so 2k plus 1 sida sinjala gadi 4k plus 3 have the 4k minus kya ga manar ni ma 1 so sine koina one of the solve example oina koina book the yoris sime tope for solving this particular question koina si question sida for use or kodi any odd integer ma leiramena hairabina odd integer do kai form the leina hairani koina 4k plus 1 kanaga 4k minus 1 ga kamaina leino hadu again so one of the solve example oina yawone koida understand the recom so now for your first line do odd integer do form si the leina would have ni na koina a na masingum lo let a b n integer and hierarchy kai integer ko helane koina odd kai integer let a b n kai odd integer and odd integer oiramnina odd integer leiba khudima ki kai form leine hai koina again 4k plus 1 or 4k minus kai 1 or 4q plus 1 or 4q minus kai 1 understand the recall so now but we know that any odd integer a is of the form so any odd integer a is of the form kana ki form the len high grade koina 4q plus 1 or 4q minus kai ki form the koida 1 and a ki value do 4q plus 1 ga manaramba ma natragana 4q minus kana ga manaramba ma koida 1 the idea dine koina hojik sida discuss story so now after this if first the a की value दो कया का माने लो रोबो कोई दा 4q plus कना का 1 माना कोई दे पुथो हाई दी odd integer दो कई दो हाई दी माना square तो ना square तो का ना ताराई मशीन दो कई की form दे ले रेंग होना कोई दा
8k plus 1. So now if a is equal to 4q plus 1, koi na putokori value didi kana gi value ne ba koi da a square gi odd integer du kai check to hamni na mana square kyan dai koi na ja. So this is what we mean by square of an kai odd integer. A do koi na kai ne logram ni na odd ne na logram ni na. So a square ha gadi it will be 4q plus 1 whole kai taris dai da koi da square. So expand ta rogal ori kai formula pala expand ta ne koi na a plus b whole square. Very simple formula ni. So this is a square means 16 times of q square plus 2 times of ab. 2 into 4q is kya 8q into 1 means this will be kya tare 8q plus kya 1. Adana sidai na si kamai la ine again after applying a plus b whole square. Adana sidai je lai je koi kai gi form da lai na thamgari na khoina 8 times of some integer k plus kya 1. Adana ahan bagi term mani sidai ai kana kaman logi are na 8 8 common logi taragadi han bagi term dei kai lemore 2 times of kai lemore amunda q square yan dai ko next ki term dei 8 thok khram ni na kana khaktang lemore ma gi again q na kan still kai le ri ko da plus 1 am to ni use over mamang question da idea ni q is integer ki square again kai integer multiply by 2 integer plus q again kai integer ngak tani na another integer kai na represent to rani ko next line da k. So this will be 8k plus 1 where k is equal to कोई ना क्या गा माने लोगी बा 2q square plus क्या गा q क्या दाई कोई नहीं है अदुना e की वैल्यू तो यान हान बता 4q plus 1 where गदी a square की वैल्यू तो कई की फॉर्म दला है बा कोई दा 8k plus क्या की फॉर्म दा 1. Now this time if हंदक ना a की वैल्यू दो 4q minus क्या ने लो रो बा कोई ना 1 मागी स्क्वायर जो कई फॉर्म दा तार राइन यंग दे बा कोई ना 8k plus 1. So now a square this will be equal to 4q minus 1 whole square. So applying under the formula palani a minus b whole square. So if you apply that one, this will be a square minus twice ab means 8 times of kya q plus b square means kya 1. So the next line the mata ki ko sama na kana common log yare na 8 remaining 2q square minus kai le more magina q plus kya 1. Adana integer amaga khaidona gadri again kai phangani ba khoida integer phangani ba integer nagera khaidona gera integer ai ji ani punjan kai phangani ba khoida integer ma phangani. So that's why next line the 8 times of haraga pulap to kai no represent tawre bai integer k amana. So 8 times of k plus 1 where k this time is equal to 2q square minus kanaga q kya dai ko. So therefore odd integer to 4q plus 1 वगैरह 4q minus 1 वगैरह a square तो कई फॉर्म तारे बनी मा कोई दा 8k plus 1. So that's why last line hence the square of an odd integer is of the form 8 times of k plus kya 1. So this is the solution for question number 6.